新闻头先来关心美国总统川普对全球加扣关税，这美国这个法院到打时拢也未裁决，这到底敢有合法？川普家己嘛表示讲，若正式来判伊败诉，安尼美国恐惊就要替害予各国数千亿美金的关税。另外，针对着最近川普大硬要得到格陵兰的争议，伊嘛暗示讲伊还阁有其他的手段。美国最高法院拜二有发布真侪项裁决，不过就是还未看到关税案。川普对各国加扣关税敢有合法？川普强调，法条有予总统真大的权限，关税已经算是较软的手段。不过伊也讲，若是法院最后判决对伊不利，美国就要付出数千亿的税款，死到就是一场灾难。I don't know what the Supreme Court's going to do. I think to me it reads so plainly, couldn't be plainer. You're allowed to do a license. Tariff is probably less severe than what a license could be. 除了关税，川普阁讲一定要摕到格陵兰，美欧关系紧张。川普就职1周年的记者会顶悬，面对格陵兰的问题，留予外界真大的想象空间。How far are you willing to go to acquire Greenland? You'll find out. Where international law is trampled underfoot, and where the only law that seems to matter is that of the strongest, and imperial ambitions are resurfacing. 为着去亚欧洲，川普甚至伫社群媒体顶悬公开法国总统马克宏传予伊的私人留话，讲马克宏想要安排一场宴会，阁有 G7 会议，互大家坐落来瞧。而且阁讲，伊实在毋知影川普针对格陵兰到底为着啥物。也若马克宏是随伫咧达沃斯论坛甲川普呛倒转去，嘛提起欧洲毋好阁天真，爱伫咧贸易甲国防顶悬展现强硬的立场，绝对袂当互朋友用关税甲领土来威胁。针对欧洲各国陆续派兵进驻格陵兰，部分欧洲专家的态度是真保留。A mio parere la reazione muscolare, ma muscolare diciamo mi fa sorridere con pochi militari dell'Europa in Groenlandia, secondo me non è stata un'azione strategica. Ecco. Io credo che Davos 算落去，川普就要到达沃斯论坛，这场关系到美欧关税、领土、国际经济会议，拍算一定会搁再引起激烈的交锋。公司新闻郑伟仁编译。